svima. Or if you're watching this later, good afternoon. Ili ako ovo gledate kasnije, dobar dan. My name is Nick Bradshaw, this is Betty Zaharia. Ovo je Nick Bradshaw i ja sam Betty Zaharia. And we work at the Department of Biotechnology in Rijeka. Mi radimo na odjelu za biotehnologiju u Rijeci. Where we are studying the causes of mental illness. Ovdje istražujemo uzroke mentalnih bolesti. Things like schizophrenia and depression. Poput schizofrenije i depresije. So, what causes mental illness? No što uzrokuje mentalne bolesti? And how big a problem is it? I koliki je to problem? There's different ways of measuring it. Postoje različiti načini mjerenja ovoga. But the World Health Organization's preferred one works like this. No Svjetska zdravstvena organizacija preferira da se to čini na ovakav način. They try to measure, on average, how many years of working life someone loses to a disease. Pokušavaju mjeriti koliko godina osoba izgubi uslijed bolesti. So someone who injures themselves and has to retire early obviously loses several years of normal work. Dakle, ukoliko se osoba fizički ozlijedi, izgubi nekoliko godina rada. But so does somebody who has to take a lot of time off because of their illness. No, isto tako i osoba koja mora uzeti puno slobodnog vremena radi svoje bolesti. And for both men and women, the biggest single cause of this loss is depression. I za muškarce i za žene jedan od najvećih uzroka ovoga jesu bolesti poput depresije. And two other mental illnesses also make the top 10. Dvije ostale bolesti također su visoko pozicionirane. So more than heart disease, cancer or many other things that you might expect to be there. Više od bolesti koje možete očekivati poput bolesti srca, raka ili slično. And in Croatia the situation is similar. U Hrvatskoj situacija je slična. Mental illnesses are the third leading reason why people have to retire from work early. Mentalne bolesti su treći najveći razlog zbog kojih se ljudi moraju umiroviti ranije. So that is part of the problem. To je jedan dio problema. However, we are also not yet that good at treating them. Također, terapije još uvijek nisu dovoljno razvijene. Not that we're not trying, of course. Naravno, trudimo se. So, for example, some classic antidepressants. Primjerice, neki klasični antidepresivi. You could give them to 100 people with depression. Možete ih primijeniti na 100 ljudi sa depresijom. And on average, 40 to 60 of them would seem to get better. Te otprilike 40 do 60% ljudi će se osjećati bolje. The problem is you could also give those same people a tablet just made of sugar. Problem je što tim istim ljudima možete dati i tabletu šećera. And 20 to 40 of them would still seem to show improvement. I 20 do 40% ljudi još će uvijek pokazivati znakove poboljšanja. So, while these drugs do work, stoga, iako ovi lijekovi rade, it takes most patients 4 or 5 different drugs before they find one that works for them. Pacijentima uobičajeno je potrebno 4 do 5 različitih lijekova prije no što se nađe onaj koji djeluje. And there are some patients that we simply cannot treat at all at the moment. A neki pacijenti uopće ne odgovaraju na liječenje. So clearly we need to do better. No, očigledno moramo učiniti nešto bolje. And for that we need to do more research into these conditions. Za ovo potrebno je bolje istraživanje ovakvih bolesti. So what actually are they? Što su zapravo mentalne bolesti? A good way to get an idea of the symptoms is to look at artwork from people who have suffered from them. Kako bismo dobili bolju ideju o tome što su zapravo mentalne bolesti, dobro je gledati u likovna djela pacijenata. So, schizophrenia is a very severe condition, affects maybe 1 in every 200 people. Schizophrenia je teška bolest koja utječe na 1 u 200 ljudi. And some of the most severe symptoms include delusions. I neki od najtežih simptoma uključuju deluzije. So this is a firm belief in something that can be easily disproved, but is very real to the patient. Što je čvrsto vjerovanje u nešto što se može lako dokazati da ne postoji, no pacijent u to čvrsto vjeruje. Hallucinations are also common. Halucinacije su također veoma česte. And normally these take the form of sounds or voices that to the patient seem real. I često one se prikazuju pacijentu u obliku osoba ili zvukova koji se čine stvarnima. Seeing visual hallucinations is fairly rare. Vizualne halucinacije su dosta rijetke.
Other symptoms include paranoia and many other things that affect the patient's life severely. Ostali simptomi su paranoja i slični razlozi koji otežavaju pacijentov život. And tragically, a good number of patients do eventually commit suicide. Nažalost, veliki broj pacijenata u koncu okonča vlastiti život. Depression is more common. Depresija je češća. And takes the form of episodes, sort of a couple of weeks when patients suffer from really severe symptoms. I manifestira se u epizodama u kojima pacijent pati od veoma teških posljedica bolesti. For some patients they only get one of these episodes. Neki pacijenti poprimaju samo jednu od ovih epizoda. For others they will keep coming throughout their entire life. Za druge oni će se vraćati kroz njihov cijeli život. And during these times these patients feel real intense hopelessness, sometimes sadness. Tijekom ovih procesa pacijenti se osjećaju veoma tužno i beznadno. And often can't experience the joy that they would normally feel in activities. Te često ne osjećaju onoliku sreću koliko bi inače osjećali tijekom obavljanja svojih uobičajenih radnji. And have a complete lack of motivation to do almost anything. Te imaju nedostatak motivacije za odbijanje bilo čega. Related to depression is bipolar disorder. Sličan depresiji jest i bipolarni poremećaj. Patients with bipolar disorder also suffer episodes of depression. Pacijenti sa bipolarnim poremećajem također imaju epizode depresije. But also suffer from periods of mania. Također pate i od epizoda manije. Now, these are characterized by a feeling of euphoria. Ovi su karakterizirani osjećajima euforije. And often a complete loss of inhibitions. Te također potpunim nedostatkom inhibicije. So, while at first glance this seems a lot better than depression, iako se na prvi pogled čini boljom od depresije, it is in a way actually a lot scarier. Na jedan je način to zapravo mnogo strašnije. As it's very easy for them to harm themselves while taking risks that they would not normally do. S obzirom da je mnogo teže oslijediti se ukoliko prihvaćaju rizike koje inače ne bi obavljali. So all of these conditions have a huge effect on the patients themselves. Sve od ovih bolesti imaju veliki utjecaj na pacijenta, as well as their families and the people around them. Kao i na njihove obitelji i na ljude oko njih. So what causes these? How can we investigate this? Dakle, što je zapravo uzrok mentalnih bolesti? Well, what do we know about their biology? Ono što znamo o njihovoj biologiji. Some of it we get because we know which drugs already work. Nešto znamo pomoću lijekova koji već rade. Most of our current drugs were originally discovered by luck. Većina od lijekova koje smo do sad otkrili smo srećom. And then improved over time. Te smo ih poboljšali tijekom vremena. But what we have discovered is that most of them particularly have an effect on the synapse. No ono što smo otkrili je da većina njih djeluje na sinapse. So synapse is the point where two nerve cells connect together. Sinapsa je područje na kojem se dvije živčane stanice povezuju. And a signal from one neuron is passed to the other. Te se signal sa jedne živčane stanice prenosi na drugu. By little chemical messages. Pomoću malih kemijskih signala. And it seems that most of our current drugs affect these messages. Te se čini da većina trenutnih lijekova utječe upravo na ove signale. So this is sort of the end point of the disease. Ovo je recimo krajnji dio bolesti. That these connections are broken or disrupted in patients. Da se dolazi do poremećaja u ovim signalima kod pacijenata. But what we really want to know is what causes this. Ono što zapravo želimo znati je što utječe na njih. One way to start looking at this is to consider when we begin to experience these conditions. Jedan od načina kako možemo ovo promatrati jest pronaći početak ovih bolesti. Schizophrenia typically arrives either in late teenage years or in early adulthood. Skizofrenija se najčešće javlja u kasnim tinejdžerskim godinama ili u ranim godinama odrasle osobe. With bipolar disorder starting at a similar time. Sa bipolarnim poremećajem koji se javlja u slično vrijeme. Depression, on the other hand, can start at almost any time in adult life. S druge strane, depresija se može javiti tijekom bilo kojeg perioda života. Having it happen in children is rare but possible. Rijetko se događa u djece, no to je također moguće.
In comparison, Alzheimer's disease, for example, only affects the elderly. U usporedbi Alzheimerova bolest utječe samo na starije osobe, While something like autism takes effect in very early childhood. dok se bolesti poput autizma javljaju u ranoj dobi. So we have two different points when perhaps schizophrenia and these other conditions could begin. Dakle, razlikujemo dvije točke u kojima bi poremećaji poput ovih se mogli javiti. The disease could actually begin when the symptoms begin to appear. U prvom slučaju bolest će se pojaviti i kada se pojave prvi simptomi, Or it could actually begin much earlier but perhaps only show up later. ili bolest počinje mnogo ranije, no se manifestira kasnije u životu. If this is the case, then it would be at least partially in our genetics. Ukoliko je ovo slučaj, razlog je vjerojatno djelomično do naše genetike. So how do we know if it comes more from the environment or from genetics? Stoga kako možemo odrediti jesu li uzrok ovim bolestima geni ili okolina? So in English we would say nature versus nurture, but I don't think that translates. It doesn't. Okay. Well, the best way to investigate this is actually with twins. Najlakši način istraživanja ovih bolesti jest preko blizanaca. So there are two types of twin. Razlikujemo dvije vrste blizanaca. The first occurs when a single fertilized egg splits in two. U prvom slučaju dolazi do oplodnje jedne jajne stanice koja se tada dijeli na dvije. And both of these eggs develop into children at the same time. I obje ove stanice se razvijaju u dvoje djece u isto vrijeme. And these two children would grow up with basically identical genetics. Ovo dvoje djece bi odraslo u dvije osobe sa istom genetskom slikom. As well as presumably growing up in pretty much the same environment. I pretpostavlja se da bi ove osobe također odrastale u istom okolišu. The other type occurs when two different eggs are fertilized. Druga mogućnost je da se oplode dvije jajne stanice, And each of these then develops into a child. te se svaka od ovih stanica dalje razvija u dijete. So again, these siblings will share an environment with each other. Također, ova braća će tada dijeliti svoju okolinu, However, they will only share some of their genetics. no dijeliti će samo dio svoje genetske slike. So on average, they will maybe have 50% identical genomes. Prosječno imati će otprilike 50% jednakog genoma, And this is what we would get with any pair of brothers or sisters. što bismo zapravo vidjeli u bilo kojoj vezi između brata i sestre. So by comparing these two different types of twin, Dakle, u usporedbi ovih dvaju blizanaca we can look at just the effects of genetics. možemo gledati samo utjecaj genetike, As in both cases, their environments are shared. s obzirom da su u oba slučaja njihove okoline dijeljene. Now, this isn't a new idea. Ovo nije nova ideja. It was actually looked at in the 1920s by a German doctor. Zapravo se već istraživala 1920. godina. This is his book, The Twin Pathology. Ovo je njegova knjiga od njemačkog liječnika koja se naziva Patologija blizanaca. And he basically went around his clinic. On je zapravo išao svojom klinikom, And those of everyone else he knew. kao i svi ostali, And found every pair of twins that he could. te je pronašao svaki par blizanaca koji je mogao. And he asked, if one twin has a disease, how likely is their brother or sister to have it? I pitao se kolika je vjerojatnost da ukoliko je jedan od blizanaca obolio od bolesti, da tu bolest ima i drugi blizanac. Now he looked at this in a lot more, shall we say, obviously physical diseases. Dakle, on je ovo promatrao sa više fizičkog aspekta, But in a step that was quite ahead of his time. no u tom vremenu zapravo je to bila veoma revolucionarna tehnika. He also looked at what he called Krankheiten des Nerven und des Geistes. Ne mogu prevesti ovo. He looked at diseases of the nerves and the spirit or soul. Zapravo je gledao u bolesti živaca i duše, to jest duha. And what he found was that if one twin had schizophrenia, for example, the other one was very likely to have it. I ono što je otkrio je da ukoliko jedan od blizanaca pati od schizofrenija, da postoji veoma visoka vjerojatnost da će i drugi blizanac. But not always. No to nije uvijek slučaj. We do this a bit more scientifically now. Danas mi to promatramo sa više znanstvenog aspekta.
And this is particularly done in Scandinavia, I to se primarno odvija u Skandinaviji, where they have records of every twin that's been born for decades. gdje imaju zabilježeno svako rođenje blizanaca u posljednjih desetljeća. So this is two studies, one looking at schizophrenia, one looking at depression. Ovdje prikazujemo dvije različite studije, jedna koja se odvija o depresiji, druga o schizofreniji, At more than 10,000 pairs of twins. na više od 10.000 parova blizanaca. And they looked both at identical and non-identical ones. Gledali su jednojajčane i dvojajčane blizance. Ones with identical genomes and one with only similar genomes. One sa identičnim genomom te onim koji se imaju samo sličan genom. So if one twin suffered from depression, then their non-identical twin had about a 12% chance of developing it as well. U slučaju dvojajčanih blizanaca, ukoliko prvi blizanac pati od mentalne bolesti, drugi blizanac ima otprilike 12% vjerojatnosti da će također oboliti od te bolesti. And this is not much higher than the risk in the general population. Što zapravo nije mnogo više nego rizik u uobičajenoj populaciji. However, if one identical twin had depression, No, ukoliko je slučaj jednojajčanih blizanaca, then their sibling had a much higher chance of developing it. postotak vjerojatnosti oboljenja drugog blizanca se penje na 38%. So clearly genetics does play a major role, Dakle, očigledno genetika igra veliku ulogu, but it's not everything. no nije sve. For schizophrenia, it's even more dramatic. U schizofreniji ovo je čak i više dramatično. So if one twin has it, their non-identical twin had about a 1 in 3 chance of developing it. Ukoliko jedan dvojajčani blizanac ima bolest, drugi blizanac ima otprilike 33% vjerojatnosti da će oboliti od bolesti, And that compares to only 1 in 200 of the general population. što je u generalnoj populaciji otprilike jedna osoba u 200. And with identical twins, A sa jednojajčanim blizancima, if one has it, the other one had an almost 80% chance of getting it as well. ukoliko jedan od blizanaca ima bolest, drugi blizanac ima skoro 80% vjerojatnosti oboljenja. So genetics is a very, very large part. Dakle, genetika igra veliku ulogu, But despite the fact they are genetically identical, it's still not a guarantee. no unatoč činjenici da su genetski identični, to nije garancija da će oboliti od bolesti. The environment still plays a part. Okoliš još uvijek igra ulogu. So what sorts of things in the environment can affect our risk of mental illness? Dakle, koji okolišni čimbenici mogu utjecati na rizik od razvoja bolesti? Just to emphasize, we are only going to talk about risk of mental illness. Samo da napomenemo, ovdje ćemo pričati samo o riziku bolesti. Please don't panic if any of these things apply to you. Molim vas bez panike ukoliko mislite da išta se od ovoga odnosi na vas. Probably at least one of them will. It is only an increase in risk. Vjerojatno jedna od ovih stavki hoće utjecati na vas, no to samo utječe na malo povećanje And normally rizika. a very tiny one. Stvarno malo povećanje. Okay. So one potential risk factor is if a mother suffers from influenza at a certain point of her pregnancy. Jedan od potencijalnih rizika jest ukoliko trudna majka tijekom svoje trudnoće pati od gripe. Then there is an increased risk that that child will develop schizophrenia later. Postoji blagi rizik da će dijete u kasnim godinama oboljeti od schizofrenije. Similarly, if the mother was pregnant during a major famine, Slično se događa ukoliko je majka bila trudna tijekom velike gladi. then there is an increased chance that the child will suffer from schizophrenia in later life. Također postoji povećani rizik da će dijete patiti od schizofrenije u kasnim godinama. It's only a couple of extra percent, No to je samo malo veći postotak. but it can be seen after, for example, in the Netherlands after the Second World War. No može se vidjeti primjerice u Nizozemskoj nakon Drugog svjetskog rata. And probably this is because something goes very slightly wrong at a crucial point in the development of the brain. Najvjerojatnije ovo je uslijed male promjene u razvoju mozga. Only slightly wrong, the child still is, for most intents and purposes, completely normal. Dijete se još uvijek razvija većinski normalno, However, in adulthood, certain symptoms might start to appear. no u odraslijoj dobi mogu se pojavljivati blagi simptomi. Okay, those two are both fairly dramatic examples. Ova primjera su relativno dramatična, So let's look at a very common one now. no ajmo pogledati neke koji su nešto češći.
when you're born actually has a very small effect. Jedan od manjih efekata jest također i vrijeme rođenja. Children born in winter have a tiny increase in risk of suffering from depression and some other disorders. Djeca koja su rođena zimi imaju nešto veći rizik od oboljenja od depresije i sličnih poremećaja. It is only a tiny effect and we don't quite understand why. Postoji jako malen rizik i još nam uvijek nije poznato točno zašto. But it can be seen if you look at enough people. No, može se uočiti ukoliko gledate u dovoljni broj populacije. Having very old parents can also have an effect. Također, jedan od rizika jest i imati starije roditelje. Again, it's only slight, but it is there. To je samo malo povećanje rizika, no još uvijek postoji. And other factors also come into effect in later life. Također, u kasnijoj dobi mogu se pojaviti nekakvi rizici. So noticeably, smoking cannabis definitely increases your risk of suffering from schizophrenia. Primarno konzumiranje marihuane može povećati rizik od oboljenja od schizofrenije. Another late life effect is suffering from a traumatic situation. Još jedan od rizika u kasnijoj dobi jest pojavljivanje nekakve traume. And actually either suffering from trauma in childhood or in adulthood. Na ovo utječe trauma koja se pojavila i u ranjem djetinjstvu i u kasnijoj dobi. Can increase the risk of developing something in later life. Obe ove traume mogu povećati rizik od pojavljivanja sličnih mentalnih bolesti. Weirdly, moving to another country, particularly as a child, also it has a slight increase in risk. Začuđujuće, selidba u drugu zemlju, posebice kod djece, također povećava rizik oboljenja od ovakvih bolesti. As does living in a large city. Kao i život u većem gradu. Probably this is just like a very mild form of trauma or stress. Ovo je vjerojatno jedan oblik manje traume ili stresa. But just to remind you, please don't worry if you live in the city and you've moved country and anything else. Samo kao upozorenje, nemojte se brinuti ukoliko ste učinili i koji od ovih spomenutih. So for schizophrenia we're going from a 0.5% chance to maybe a 0.6% chance. Za schizofreniju to bi značilo da se postotak penje sa možda 5% rizika do 6% rizika. And certainly I moved to Croatia with my family without worrying too much about it. Nik se preselio u Hrvatsku sa cijelom svojom obitelji i nije bilo nikakvih problema. So that is all of the environmental factors, or some of them anyway. How can we sort of put them together? Dakle, ovo su neki od okolišnih rizičkih faktora i kako ih zapravo sada možemo sažeti. Or if we look back at our time of life, ukoliko se vratimo na naš vremenski tijek života, we know that schizophrenia and bipolar disorder start in early adulthood. Znamo da se schizofrenija i bipolarni poremećaj javljaju u ranoj odrasloj dobi. With depression happening then or later. Dok se depresija javlja tada ili kasnije. But we actually have two different types of environmental risk. No zapravo razlikujemo dva tipa okolišnih rizika. Things like infection or famine or having old parents obviously have an effect very, very early on in life. Stvari poput trudnoće, gladi ili starijih roditelja imaju efekt tek u kasnijoj dobi. Whereas others, like trauma or moving to another country, happen in childhood. Dok ostali, poput traume ili selidbe, se javljaju u ranom djetinjstvu. And others, including trauma again, but also cannabis, can happen very shortly before the onset of disease. A ostali, poput konzumacije kanabisa i trauma, mogu se javljati u kasnijim godinama. So it seems that these early life factors kind of set what our risk is of getting mental illness. Čini se kako ovi rizici u ranijoj dobi zapravo pokazuju nekakav početak razvoja bolesti. But later risk factors can kind of act as a trigger for them. No kasniji rizici zapravo se mogu javljati kao nekakav poticaj razvoju bolesti. But these only have a slight effect, and it's very hard to say for certain that this thing caused it in this person. Sve spomenuto zapravo ima maleni rizik i dosta je teško odrediti da upravo taj rizik utječe na razvoj bolesti u osobi. At best we can say that this person is at a higher risk than this person. Zapravo jedino što možemo zasigurno reći je da jedna osoba ima veći rizik od oboljevanja naspram druge osobe. And to these early factors we can definitely add in genetics.
U rane faktore također možemo dodati i genetiku. So how do we study genetic risk factors in mental illness or anything else? Dakle, kako proučavamo genetske faktore rizika u mentalnim bolestima ili u bilo čemu drugome? Classically, there are two different approaches. Klasično postoje dva različita pristupa. The first is to identify a family in which lots of members have a particular characteristic. U prvom slučaju uzimamo obitelj u kojoj postoji jedna istaknuta karakteristika. So, in our case, it would be mental illness, but it could also be, for example, being a Jedi. U našem slučaju to će biti mentalna bolest, no također može biti i. The other approach is you could take a large population where some individuals have a characteristic. U drugom pristupu možete uzeti veliku populaciju u kojoj samo neki pojedinci imaju traženu karakteristiku. So, mental illness perhaps, or in this case being purple. U našem slučaju mentalne bolesti, no također i pojedinci koji mogu biti ljubičasti. And both of these help us discover different genetic risk factors. Oba ova pristupa pomažu nam otkriti glavne rizike. So we'll just look at a very simple example of the family study. No, gledat ćemo u neke jednostavnije pristupe. So let's imagine a family with two parents, both of whom only have two chromosomes. Zamislimo obitelj sa dva roditelja od kojih svaki ima samo dva kromosoma. So in this example, the father has one red and one blue chromosome. U ovom slučaju otac ima jedan plavi i jedan crveni kromosom. And the mother one green, one purple. A majka ima jedan zeleni i jedan ljubičasti kromosom. And when they have children, the father passes on one of his chromosomes to each of them. Kada imaju djecu, otac svakom djetetu prenosi jedan od kromosoma. And the mother does the same. Isto je u slučaju majke. And then perhaps one of these children goes on to have children of her own. Tada će njihova djeca također imati djecu. And she will pass on one of her chromosomes to each of them. I oni će također prenositi svoje kromosome svojoj djeci. Then imagine we found later that the father suffered from depression. Zamislimo da je njihov otac zapravo patio od depresije. Or was a Jedi. Ili je bio Jedi. And we can see that it also occurs in some of his descendants. Te također možemo uvidjeti da se depresija javlja i u nekom od njihove djece. In this simple example, we can see that everyone who's suffering from depression has the blue chromosome. U ovom jednostavnom primjeru možemo vidjeti da svaka osoba sa plavim kromosomom zapravo pati od depresije. Which tells us that in this family there is a mutation somewhere on this chromosome that increases their risk of suffering from depression. Što nam govori da u ovoj obitelji postoji neka mutacija koja povećava njihov rizik od oboljenja od depresije. However, it is still only risk because one person inherited the chromosome but is healthy. No to je još uvijek samo rizik s obzirom na to da je jedno od djece također naslijedilo plavi kromosom, no nema bolest. So this approach lets us identify bits of the genome which may have a mutation on them. Ovaj pristup nam daje opciju pronalaženja gena koji na sebi ima mutaciju. In fact, we can do slightly better because chromosomes have a habit of kind of swapping genetic material with each other. Ono što se zapravo događa jest postoji rekombinacija između dva kromosoma, to jest oni zamjenjuju svoj genetski materijal. This is perfectly normal and happens very often. Što je zapravo normalno i javlja se dosta često. But what it means is that sometimes instead of inheriting an entire chromosome, we only inherit a bit of a chromosome. Što to znači jest da zapravo ponekad umjesto nasljeđivanja cijelog kromosoma nasljeđujemo samo dio tog kromosoma. So in this example you can see that one person in the family has depression despite only having a little fraction of the blue chromosome. U ovom slučaju možete vidjeti da jedna od osoba pati od depresije unatoč tome što ima samo jedan maleni dio plavog kromosoma. And this tells us that some gene in this little region is effectively causing depression in this family, at least increasing risk. Što nam zapravo govori da jedan od gena u ovoj malenoj regiji utječe na razvoj od depresije ili barem povećava rizik od nastanka iste. So the family takes us from looking at an entire genome to only looking at a small part of it. Dakle, studije obitelji zapravo nam pomažu da od velikog dijela genoma se možemo usredotočiti na samo manji dio genoma. And if one of those genes is known to be active in the brain, then we can start studying it to see if it might be causing mental illness. I ukoliko se jedan od tih gena koji povećavaju rizik nalazi u mozgu, možemo ga koristiti za daljnje studije u mentalnoj bolesti. In which case we move on to the second type of study. Zatim se vraćamo na drugi pristup. And look in a population. Te promatramo populaciju.
So for this study, we genotype lots of people across an area. U ovoj studiji se provodi genotipizacija više ljudi u jednom području. And in particular, we look at one gene which we think might be related to mental illness. Te promatramo jedan od gena za koji pretpostavljamo da ima veze sa mentalnim bolestima. Or in this case, being purple. Ili u ovom slučaju ljubičast. Now, most genes naturally have bits that vary. Uobičajeno je da zapravo geni imaju jedan od dijelova koji je variabilan. So let's imagine that there is some variation that is present in 5% of the population normally. Te hajmo pretpostaviti da se jedna od tih varijacija javlja u 5% populacije normalno. If we now found it was far more common in people with mental illness, ukoliko uočimo da se ta varijacija javlja mnogo češće u populaciji sa mentalnim bolestima, then we would know that this gene is again partially adding to the risk of mental illness. Možemo zaključiti da ovaj gen dodaje riziku oboljenja od mentalnih bolesti. And so these are the two classical approaches to identify these genes. Ovo su dva klasična pristupa identifikaciji ovakvih gena. In fact, now we have far more expensive studies when we look at the entire genome. Danas imamo puno skuplje studije u kojima se promatra cijeli genom. However, these are very expensive and require tens of thousands of patients. No, ove su jako skupe te zahtijevaju veliki broj pacijenata. So, do all of these different studies give us the same results? Dakle, daju li nam svi ovi pristupi iste rezultate? Ne. Not really. Ne. Not really. No. Ne. Ne baš. However, this is actually kind of expected. No, ovo se može i pretpostaviti. So if we imagine every part of a gene that can vary, dakle, ukoliko zamislimo svaki dio gena koji je variabilan, we would find that some are very rare, perhaps only in one person. Mogli bismo uvidjeti kako su neki od njih jako rijetki, možda se javljaju samo u jednoj osobi. Whereas others might be present in 30-40% of people normally. Dok se drugi mogu javljati u 30 do 40% normalne populacije. Now, if it affects mental illness, we can again split them again. U slučaju mentalne bolesti to možemo podijeliti into ones that only have a very small effect on risk and ones that have a really big effect on risk. Na varijacije koje imaju velik utjecaj na rizik te one koje imaju malen utjecaj na rizik. So this is kind of analogous to the environment that we were talking about earlier. Možemo povući analogiju sa okolišom, o čemu smo pričali ranije. In which famine, for example, or trauma has a reasonably big effect. U kojima primjerice veliko gladovanje ili trauma imaju veliki efekt. Still maybe only a few percent, but a noticeable effect. Još uvijek samo maleni postotak, no efekt je još uvijek velik. Whereas being born in winter is common, but only has a tiny effect. Dok se rođenje zimi je zapravo veoma često, no ima samo maleni efekt. Now, obviously, there might be rare mutations that have a tiny effect on whether we get mental illness. Dakle, vjerojatno postoje i rijetke varijante koje imaju mali efekt na mentalne bolesti. But they're not very interesting and we probably couldn't find them anyway. No, one nisu toliko zanimljive i vjerojatno ih ne bismo mogli pronaći. As scientists, it would be nice if there were common variations that had a big effect. Za znanstvenike bilo bi lijepo kada bi postojale uobičajene varijante koje imaju veliki efekt. It would make our job very easy. To bi nam jako olakšalo posao. But they don't seem to exist because otherwise we would have discovered them decades ago. No, nažalost, čini se da one ne postoje jer bismo ih inače otkrili već odavno. So instead we're looking at this band going down the middle here. Zbog toga tražimo nekakvu srednju liniju. Ranging from rare effects of tiny effect to common variants of small effect. Je zapravo idemo od rijetkih varijanti koje imaju velik efekt do uobičajenih varijanti koje imaju mali efekt na osobu. And our different techniques discover different things in this spectrum. I različite tehnologije otkrivaju različite stvari u ovom spektru. Looking at families tell us things that are fairly rare, maybe only in this family, but the effect is big. Obiteljske studije nam daju uvid u rijetke bolesti koje su česte u toj obitelji, ali su u generalnoj populaciji dosta rijetke. So like studying alpha famine, for example, in environment. Primjerice kao promatranje gladi u okolini.
Whereas looking in a large population tells us things that are quite common but only have a small effect. Dok uvid u populacijske studije nam daje uobičajene varijante, ali koje imaju samo maleni efekt na osobe. So analogous to being born in winter or moving to Zagreb. Primjerice kao što je rođenje zimi ili preseljenje u Zagreb. Both of these are useful in their own way. Oba su ova pristupa korisna na svoj način. So with the common ones that only have a small effect, Primjerice sa čestim varijantama koje imaju samo maleni efekt. they can't tell us for definite whether someone will get disease. One nam ne mogu zasigurno reći hoće li osoba zaista oboljeti od bolesti. But if we understood enough of them, we could start predicting what someone's risk would be. No, ukoliko razumijemo dovoljno tih varijanti, možemo predvidjeti rizik pojedine osobe. So these genetic tests already exist for some other conditions. Takvi genetski testovi već postoje za pojedine. And while we're some distance from it yet, eventually we would like to be able to do this for mental illness. I tijekom vremena voljeli bismo napraviti ovakve testove i za mentalne bolesti. We will never be able to tell someone you will or you won't get schizophrenia. Nikada nećemo biti u mogućnosti reći osobi da će zasigurno oboljeti ili neće oboljeti od bolesti. But maybe we could eventually say you have a higher risk than normal, therefore we want to start helping you now. Ali ćemo u budućnosti vjerojatno biti u mogućnosti reći da osoba ima veći rizik te da bi bilo dobro da započne sa liječenjem. So obviously these could be useful. No, stoga možemo vidjeti da bi ovakvi testovi mogli biti korisni. Unfortunately, what they don't do is tell us anything about what causes the disease. Nažalost, ono što nam ovakvi testovi ne mogu reći jest što zapravo uzrokuje bolest. Because they only have very slight effects on how the brain works. Jer zapravo imaju maleni efekt na funkcioniranje mozga. On the other hand, these rare variants of big effect S druge strane, rijetke varijante koje imaju veliki efekt na osobu are almost useless for diagnosing patients or even identifying risk. zapravo su beskorisne za identifikaciju ili identifikaciju rizika u osobi. Because the mutation is only present in one family, we won't know to look for it in a particular patient. Jer ukoliko se mutacija nalazi samo u jednoj obitelji, ne možemo ju pronaći u bilo kojoj ostaloj osobi u populaciji. However, because the effect is big, we know that it's affecting something which is quite fundamental to how our brain works. S obzirom da ovakva mutacija ima veliki efekt, možemo pretpostaviti da utječe na bitne stavke u razvoju mozga. And this helps us to start identifying things that maybe we could invent new drugs to deal with in the future. Što nam pomaže pri identifikaciji budućih meta lijekova za bolest. Slightly strange question now, but does it matter who we do these studies on? Pomalo čudno pitanje, no je li zapravo bitno koju populaciju proučavamo u ovome slučaju? The answer is yes. Odgovor je da. As for example, in somewhere like America, most people have historically come there from somewhere else in the world. Primjerice u Americi poznato je da su se ljudi iseljavali iz različitih dijelova svijeta. And therefore there is a real mix of genetics from lots of different countries. Stoga postoji veliki miks genetika iz različitih zemalja. So if we want to identify variants that are common globally, this is good. Stoga ukoliko želimo pronaći česte varijante koje su poznate globalno, ovo je dobro. But not so good for identifying these rarer, more powerful mutations. No nije toliko dobro za identifikaciju rijetkih varijanti. For that, we look to populations where historically people haven't moved around much. U ovakvim slučajevima tražimo dijelove gdje se ljudi povijesno nisu previše iseljavali. Such as in the Highlands of Scotland, poput sjevera Škotske, where most people who live there, their ancestors have lived there for hundreds, if not thousands of years. gdje su ljudi i njihove obitelji zapravo živjele stotinama, ako ne i tisućama godina. As a result, lots of interesting mutations have developed and are now reasonably common in the population. Stoga se razvilo mnogo mutacija koje su sada zapravo dosta česte u toj populaciji. And while these may not be found anywhere else in the world, iako se ovakve mutacije vjerojatno ne mogu naći nigdje drugdje u svijetu, they can help us identify things that we should be looking at in the future to treat mental illness. Mogu nam pomoći u identifikaciji stvari koje će nam pomoći u daljem tretmanu bolesti. Lots of studies also do this in northern Finland.
Mnogo se studija također odvija i u sjevernoj Finskoj. It's unusual in southern Europe because historically people have moved around more. U južnoj Europi to je dosta rijetko s obzirom da se tamo ljudi mnogo češće selili. Although one of my friends at university did do a study on this. Iako je jedan od njihovih prijatelja na sveučilištu radio studiju na Visu. Okay. So we've talked a bit about mental illness now. We now want to try and give you to finish an example of one of these genes that was looked at. Dakle, tijekom ove prezentacije pričali smo mnogo o mentalnim bolestima, no sada mi smo vam voljeli dati jedan od primjera. And it's one that we've both done research on. I to je jedan od primjera na kojima mi trenutno provodimo istraživanje. So this particular study starts in Scotland in the 1970s. Prva od takvih studija zapravo se javila u Škotskoj 1970. godine. Where a family were looked at who had some unusual mutations in their chromosomes. Gdje se promatrala obitelj koja je u svom kromosomu imala začuđujuće mutacije. So this mutation is called a translocation. Ovakva mutacija se naziva translokacija. And occurs when ends of two different chromosomes break off and rejoin the wrong way round. Događa se ukoliko se dijelovi dva različita kromosoma odvoje i zamijene. So in this case, the end of chromosome 1 is stuck on the end of chromosome 11 and the other way around. U ovom slučaju dio kromosoma 1 se zalijepi za dio kromosoma 11 te obrnuto. This was found originally in one boy. Ovo se originalno otkrilo u jednom dječaku. However, they then contacted his family. Nakon čega su kontaktirali ostatak njegove obitelji. And their families. I njihovih obitelji. And eventually identified a vast number of people who had this unusual mutation. Te su eventualno identificirali veći broj ljudi unutar obitelji koji nosi istu mutaciju. And at the time this was just pure science and they didn't worry too much about what it meant. U tom trenutku nisu se previše brinuli što je točno značenje ovoga. However, 20 years later, some psychiatrists found these old results. No, 20 godina poslije neki od psihijatara su pomnije proučavali ove rezultate. And realized that many members of this family had since come into their clinics with schizophrenia or other major mental illnesses. Te su shvatili da je veliki broj članova ove obitelji poslije došao u bolnicu radi bolesti poput schizofrenije ili depresije. So they recontacted many of the people here. Zbog toga su kontaktirali ostatak obitelji. And found that in the family there were people with schizophrenia, bipolar disorder and depression. Te su pronašli da se u obitelji javljaju osobe koje pate od skizofrenija, bipolarnog poremećaja i depresije. And in all cases these people also had this unusual chromosome mutation. U svim su slučajevima ove osobe također imale i ovu mutaciju kromosoma. So this seemed to have a really extraordinarily big effect on risk of mental illness. Čini se da je upravo ova mutacija zapravo predstavljala veliki rizik od oboljenja od mentalnih bolesti. So this was a bit confusing because while the ends of the chromosomes had swapped over, they still had a full set of genes. Za znanstvenika ovo je bilo dosta zbunjujuće jer iako je došlo do mutacije, zapravo nije bilo nikakvog gubitka genetskog materijala. However, at the point where the chromosomes had physically broken and reattached, no u točci u kojoj su se zapravo kromosomi prelomili i zamijenili, if there was actually a gene that was broken in two by this, ukoliko pretpostavimo da se u toj točci nalazi gen koji se prelomio tijekom ove translokacije, then it would be the only gene which was really affected by this mutation. Tada bi to značilo da je ovo jedini gen koji je zapravo afektan ovom mutacijom. And presumably, therefore, this is what is causing the mental illness in this family. Te stoga možemo zaključiti da je to vjerojatno uzrok bolesti u ovoj obitelji. So they spent a long time studying this. Proveli su mnogo godina proučavajući ovo. Eventually identified exactly where the break was. Nakon čega su identificirali točnu poziciju ovog prelamanja. And found that one gene was broken in half in this mutation. Te su pronašli da je jedan gen prelomljen na pola u ovoj translokaciji. They had no idea what the gene did, so they called it disrupted in schizophrenia 1, or DISC1 for short. U tom trenutku nisu točno znali što ovaj gen radi, stoga su ga nazvali poremećen u schizofreniji 1 ili na engleski disrupted in schizophrenia 1. Ili DISC1. DISC1. DISC1? DISC1. And while this mutation is unique to this family in Scotland,
Iako je ova mutacija zapravo specifična za tu obitelj u Škotskoj, it seems to be found that lots of other variations in it do affect schizophrenia in other populations. tijekom godina pokazalo se da varijacije u ovoj mutaciji se mogu pojavljivati i u ostalim populacijama svijeta. And not only schizophrenia, but also bipolar disorder, I to ne samo schizofrenija, već i bipolarni poremećaj, depresija and various other conditions, including autism, for example. i ostali mentalni ili neurološki poremećaj poput autizma. So there is no mutation in DISC1 that causes mental illness everywhere. Dakle, ne postoji mutacija u DISC1 genu koja se javlja svugdje. However, it seems lots of different things can go wrong with this gene. No čini se kako mnogo stvari može poći po krivu u ovom genu. And if they do, there is an increased risk of mental illness. Te ukoliko se ovo dogodi, postoji povećani rizik od oboljevanja od mentalnih bolesti. And which mental illness probably depends on environmental factors. A koja bolest vjerojatno ovisi o okolišnim čimbenicima. So if we go back to our lifespan figure from earlier, Ako se vratimo unatrag u naš tijek života, we know that DISC1 now is involved in coordinating formation of the brain. znamo da DISC1 zapravo utječe na neurološki razvoj mozga. So maybe slight differences in it could lead to increased risk of mental illness. Pretpostavljamo da male razlike u tom genu mogu dovesti do razvitka mentalnih bolesti. It also affects neuronal development in the young adults. Također utječe i na neurološki razvoj odraslih osoba. So timing fairly well for when schizophrenia and bipolar disorder actually begin. U tinejdžerskim godinama to se najčešće javlja u isto vrijeme kada bi se mogla pojaviti i schizofrenija ili bipolarni poremećaj. However, it also affects the function of the synapse throughout the life. No zapravo utječe na formaciju sinapsi kroz cijeli životni tijek. So it is exactly the sort of mutation or gene that can potentially affect mental illness. Što je zapravo točno onakva mutacija za kakvu se može pretpostaviti da utječe na razvoj mentalnih bolesti. Interestingly, some groups, particularly in America, Neke od znanstveno-istraživačkih skupina, osobito u Americi, have also tried looking at DISC1 in mice, su također promatrali utjecaj DISC1 gena u miševima. also in rats and flies and various other things. Također i u štakorima, i u vinskim mušicama, i u ostalim modelima. And in most cases, what they're trying to do is copy this mutation from Scotland. U većini slučajeva ono što pokušavaju napraviti je kopirati ovakvu mutaciju u životinjskim modelima. And sometimes it's other mutations and variants. Ponekad to rade i sa ostale rijetke i česte varijante ovog gena. And in some cases, they just remove the gene completely to see what the effect is. A u nekim slučajevima potpuno od strane gen kako bi uvidjeli efekte ovog postupka. Interestingly, what they've seen is these animals do show changes in behavior. Ono što su ovime prikazali jest da u životinja zapravo dolazi do promjene ponašanja. And there's no such thing as a mouse with schizophrenia. Iako znamo da ne postoji takva situacija kao miš koji pati od schizofrenije. However, they do show some behaviors which are similar to depression. No, ono što se zapravo javlja jesu ponašanja koja sliče ovim poremećajima. They certainly show higher anxiety. Poput ponašanja sličnih depresiji ili povećane anksioznosti. They show high proactivity. Također hiperaktivnosti. And looking in more detail, it's obvious that there are differences in how some of their synapses function. A ukoliko ove modele promatramo detaljnije, također možemo uvidjeti i promjenu u sinaptičkim funkcijama. So particularly changes in dopamine. Preciznije promjene u dopaminu. So they are not schizophrenia patients, they are mice. However, they do display these behavioral differences which are similar in a way. Dakle, ovo nisu pacijenti koji pate od schizofrenije, ovo su još uvijek samo miševi, no pokazuju ponašanja koja sliče ovakvim bolestima. And this is interesting because we began with human diseases, schizophrenia and depression. Ovo je zanimljivo zato jer smo krenuli od ljudskih modela schizofrenije i depresije. We found that in a Scottish family there was a mutation. Pronašli smo škotsku obitelj u kojoj se javlja mutacija. Not this family, but a family. Ne obitelj na ovoj slici, no jedna obitelj. And it was found that in this family there was a mutation which was present in all patients with these diseases. Te smo uvidjeli da u ovoj obitelji postoji gen sa mutacijama koje se zapravo javlja u mentalnim bolestima.
People have then managed to put this mutation into a mouse. Ljudi su zatim uspjeli ovu mutaciju replicirati u miševima. And this mouse then develops behaviors which are at least partially similar to the human disease. Nakon čega su ovi miševi razvili ponašanja koje su barem djelomično slična ponašanjima koja se javljaju u pacijenata oboljelih od mentalnih bolesti. So while this gene does not cause mental illness in everybody, stoga, iako ovaj gen ne uzrokuje mentalne bolesti u svima, it's probably only in a very small proportion of patients. Vjerojatno se javlja samo u maloj populaciji pacijenata. It nonetheless gives us a starting point to begin developing new diagnostics and medicines. Ovaj gen ipak predstavlja obećavajući početak daljnjeg istraživanja u dijagnozu i tretmanu ovakvih bolesti. And certainly there's enough research to keep us busy for a very long time. Imamo dovoljno posla za idućih par desetljeća. Okay, so finally I'd just like to quickly thank all the members of our research group here in Rijeka. Voljeli bismo zahvaliti svim članovima naše znanstveno-istraživačke skupine ovdje u Rijeci. We're quite a young group, but we're doing everything we can to understand these genes and proteins in more detail. Mlada smo grupa, ali aktivno radimo na tome da razumijemo bolje ove gene i proteine koji sudjeluju u mentalnim bolestima. And if you want to know more about us, you can find out more on the Department of Biotechnology website. I ukoliko želite znati nešto više o nama, možete pronaći detaljne informacije na stranicama odjela za biotehnologiju. Okay, so hvala vam puno I doviđenja. Thank you very much.